Ah, olá. Foi isso aqui que aconteceu. Tipo, agora que você já viu, a gente pode continuar. Então, as minas não tem absolutamente nada pra eu fazer. Tentei usar os meus 2 negócios. Meu alicate e a minha chave de fenda em alguma coisa lá, mas não funciona. Então, eu só posso fazer alguma coisa aqui. Não é? Sim. Opa! Ahá! Eu não sei. Ahá! Bingo! Você foi desvendado. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Não era possível. Era uma escada. Vamos, Kate. E eu não sei o que estava escrito naquela placa. Fiquei curioso agora. Era russo? Eu não sei ler russo. Você é uma coisa. Você é um elevador. Correto? It seems this monorail is controlled from somewhere else. É tipo um elevador que anda de lado. Tá. E isso parece uma cabine. Tu! Quem és tu? Uau! Hey, you! Who are you? Careful, I'm warning you. I'm not afraid of you, okay? What do you want? Why did you do that? There must be some misunderstanding. Because you reckon theft is all about misunderstanding, do you? Give me my hands back. Now! Your hands? And what are those on the ends of your arms? I can explain everything to you. You see, I'm no thief. You broke into my train, assaulted my driver, mutilated him, and stole his hands. Apart from that, you are not a thief. I have not stolen them, miss. Only borrowed them for a while. You've got to be joking. I'm not joking with you, miss. I would never take such liberties. They belong to Oscar, my automaton engineer. Why did you steal them? They are extraordinary. Real mechanical wonders. I would never have been capable of designing such hands myself. Never. Such workmanship. Such precision crafting. It is incredible. Absolutely incredible. And just because you like them, you decided to steal them? I have only borrowed them, little missy. Temporarily, you understand? Of course, I shall return them to you when I don't need them anymore. You can... Excuse me? You see, these hands are all I need to complete my plan. At last, I can finish off my automaton pianist and fulfill my dreams. Everything is now in place. You see, I have converted this old, useless, stupid factory into a magical theatre. As you can see, the furnaces, piping, chimney stacks, they've all been converted into one gigantic organ. I will be able to accompany the world's greatest living singer. Now all I need is her... Ele roubou as mãos do Oscar para completar o autômato pianista dele. O sonho da vida dele é ver a maior cantora, que ele não mencionou nomes, cantar na fábrica que ele transformou em um palco. É razoável, senhor, você ficou um tempo enorme sozinho nessa fábrica, então certamente você não tinha o que fazer, então eu entendo, você arrumou o que fazer. Mas isso não quer dizer que você pode me impedir de achar Hans.
Ouviu? Hans, olha, Hans. You mentioned an automaton pianist, didn't you? Where did you find it? I pieced it together myself, my dear. Except for the hands, that is. I admit that I underestimated the intricacy of this part of the design. A pianist's hands are very important, after all. But enough. Now he has a perfect set of hands. Your passion amazes me. Have you designed any other automatons here? No. Clockwork mechanisms do not interest me as such. I simply needed a robot capable of accompanying Helena Romansky on my huge organ. I adapted an existing model, a reject automaton secretary. I reconstructed it and adapted it to this new function. An existing model, you say? Did you ever know Hans Vorarlberg? He was a kind of mechanical genius, like yourself. Hans Vorarlberg? Yes. Or maybe... I don't know. No. Sure, I understand. The number of automatons still functioning in this abandoned complex is amazing, though. My dear, one thing is for sure. For many years, I have been totally alone here. If that man ever came to this city, he left long ago. Então ele pegou um autômato que o Hans já tinha feito e transformou ele em pianista. Bom, não estamos tirando muita coisa disso. Que tal... Kate? Who are you? Sergei Borodin, the director of the industrial city of Komkolzgrad. Or what is left of it, at least. But who are you, for that matter? And why have you stopped in my station without authorization? I didn't choose to stop in your station, but my train has a technical problem. My name is Kate Walker, and I'm an American lawyer. It is very kind of you to come so far just to visit this place. I repeat again, I never intended to stop here. I'm on a business trip. I'm a lawyer, goddammit. Right. And what brings you here? Like I said, a stupid mechanical hitch. Bom, o nome dele é esse e eu estou em Komkolzgrad, ok. Agora eu sei falar. E a mulher que ele quer ouvir chama Helena. Nada mal. Já foi Hans e Kate. Mission. I'm sorry, I can't make heads or tails out of your story at all. Without my engineer's hands, I'm stuck here, you see? Everything I have designed, all that I have invented, everything is for her. Do you realize? Her. Oh, to hear her sing one more time, here in my factory! But who is she? Who are you talking about? Helena. The one and only Helena Romansky. Her voice is so pure, like an angel. One day she came here to Komkolzgrad. She sang here, you know, when our industrial city was in its heyday. Oh, so long ago now. It was almost unreal. It was magical. I remember it like it was yesterday. Then, later, a long time later, she saved my soul. She saved my life and gave it meaning. When I was told that the mining program was to be abandoned, that this industrial city was consigned to oblivion, that I, its director, would from then on be nothing but a guardian of these rusting remains of a bygone age, that is when I first formed my plan to bring Helena Romansky back to this factory. But this time, she would sing for me, and me alone. And is she okay about this? Sure. Once she finds out that I have done all this for her.
when she realizes how I converted this vast network of pipes and tubes to create one of the most impressive organs ever made. Then, you know, this was no small achievement, miss. Once molten iron flowed through here. Now there wafts only beautiful melodies. But then I realized I had to make an automaton pianist. I began to despair that I would never create hands that were intricate enough. But then you arrived. So lucky, don't you think? Yeah, that must have been a happy coincidence for someone around here. So, when will this Madame Romansky come back? When do I get my hands back? I don't know. Maybe someone should look for her. Tell her. Hey, why don't you go? The quicker you bring her back, the sooner you can carry on your business trip. Now, isn't that a good idea? And you promise that once Helena has sung, you will give me back my automaton's hands? I promise, my dear. You have my solemn word. Well, I guess I'm going to have to believe you. Where should I go hunting for this singer, then? I have no idea. But for a woman of the world like yourself, finding her should pose no obstacle. Helena Romansky was a world celebrity, you know. I have collected many objects, souvenirs of her that I keep in a room. A shrine to her glory. It's like her own personal museum in a way. You should take a look. Ele quer que eu vá atrás dela e traga ela pra ele. E ele fez um museu só com objetos pessoais dela que ele juntou. Ele falou pra eu ver o que tem nele. This whole story is completely nuts. Bem, se eu ajudar ele a trazer a Helena pra cá, ele vai me devolver as mãos, porque ele só quer ouvir ela cantar. Agora eu tenho que saber onde ela tá. Please excuse me. I have to go now. So be it. Ele é bem obcecado por ela. Depois que a fábrica fechou, ele não tinha mais nada pra fazer como diretor da fábrica. Aí ele começou a pensar nisso, de trazer ela pra cantar só pra ele. Oh, meu. Isso realmente é o que não tem o que fazer. Vamos ver o tal do museu. Deve ter algum item lá pra eu pegar. E eu fiquei curioso depois disso. Vamos ver o que ele colocou ali dentro. Kate? Por favor. Oh, uau! Ok. Oh, meu Deus! Diz. Eu só posso olhar a gaveta. Isso é muita coisa? Ok. A voz de cristal da jovem Helena Romansky move amadores e profissionais juntos. Todos juntos no 9º Voix Festival em Bruxelas. A jovem soprana russa foi a revelação do evento. Ela é uma cantora excepcionalmente talentosa e na tenra idade de 20 anos, Helena parece ter uma carreira promissora além dela. Bonita? Helena Romansky's melhores números estão colecionados aqui neste disco de ouro. Milhões de cópias foram vendidas ao redor do mundo. The Voice, Helena Romansky. Tá quebrado, não funciona mais. Que pena. A Conrada... Conrada? Não sei se existe. Helena Romansky canta para as pessoas.
sua série de recitais com piano perfeita nas fábricas da nossa grande república. Depois de Kiev, nossa diva chega em Konkolsgrad. Chegando, Helena é vista recebida pelo diretor da fábrica, Conrad. O que é Conrad? Compatriota? Deve ser compatriota. O compatriota Borodini e vários admiradores. Tipo, dois admiradores. Sucesso de Helena Romansky na Europa é assegurado. A grande Helena Romansky, nossa glória da nação, aparece e triunfa todas as noites nos mais famosos palcos da Europa. Seguindo de Milão, Paris e Viena, Helena Romansky deu um recital excepcional no qual sua voz estava ainda mais poderosa e mais movimentada do que antes. Do que nunca, Helena Romansky nesse ponto está no pico de sua carreira artística e seus recitais naquele ano foram excepcionais. O ponto mais alto e testimonial da sua grandiosidade é sua inesquecível interpretação de Rigoletto, cantada com sua grande amiga, a tenora russa Frank... amigo. É porque friend não tem feminino e masculino. O tenor russo Frank Malkovich. Não vamos esquecer que ultimamente ela decidiu seguir sua carreira nos Estados Unidos. A tarde de ontem foi adorada com públicos e mais públicos que encheram o Bolshoi para dar adeus a Helena Romansky, sua diva, fazendo sua última aparição pública. Romansky revolucionou a arte lírica e seu nome foi passado para a posteridade. Através do poço de emoções, sua fatiga e doença, ela meramente conseguiu dizer um choroso obrigado. Então ela não canta mais. E ele sabe disso, porque ele pegou esse recorte. Não sabem o endereço, retornar ao remetente. Madame Helena Romansky, Kempinski Apartamentos, dia 1/12, Mokovaya Street, Moscou. Querida Helena, ele mandou muitas cartas pra ela, mas nenhuma delas alcançaram ela porque não conseguiram achar o endereço dela. Nessa daqui ele tá avisando ela que ele terminou o órgão. Eu tenho imensa esperança em meu coração e estou esperando sua aceitação do meu convite. Seu em fé e em devoção, Segure Bordini. Dá pra ficar com dó dele. Sinceramente. Ele gosta muito dela. É só um fã, não é? Nada de mal. Então... eu... peguei as cartas. Mas eu só posso ler uma. Por que eu só posso ler uma? Eu gostaria de ler as outras. Ok. Eu vou falar com ele de novo. Ela é bonita, tenho que admitir. Ela veio pra Konkolsgrad. Senhor, é bonito. Borodini. Listen, obviously all this has been just one big misunderstanding. So you're going to give me Oscar's hands back, and we are going to get out of your city immediately. Out of the question. I must have these hands. That is all. Ok, então me ajude a chegar até ela.
And what if I helped you to make some other hands just for your automaton? Why should life be complicated when I already have what I need? And I very much doubt you are in any position to create such a perfect pair of hands. Eu não consigo. Eu não consigo fazer outras mãos. Missão, então? I'm sorry, I can't make heads or tails out of your story. Everything. But who is she? Why no? And is... Sure. I don't. And you... I promise. Well... I have... Ok, então... Please, excuse... So... Ok, eu vou... Como eu vou descobrir aonde ele tá? Espera! A mãe da Kate! Ela não tá namorando um cantor? Talvez ele saiba onde ela tá. Mom, ligue pra ela. Hi, Mom? Kate! What? Have you seen the time? Why are you phoning me in the middle of the night? Sorry, Mom. I forgot about the time zones. Did I wake you? Well, of course you woke me up. I was sleeping deeply, too. I simply gotta get my beauty sleep. I've got an absolutely crazy day tomorrow. I'm sorry. It's just that it's real important and urgent. I haven't got a lot of time. Well, if it really can't wait till tomorrow, Munchkin, come on, tell your mommy what's up. No way I'm calling Dan for you, if that's what you want. Mom, listen, please. I seem to remember you're seeing a Marovich or something like that at the moment. No. Malkovich, Munchkin. O parceiro Frank dela! Malkovich. Yeah, right. So, but he's an opera singer, right? That's right. They say he had the finest voice of his time, my dear. Imagine that. That's just great. So then he must have known a famous singer called Helena Romansky. She's Russian too. Please, if you can ask him if... Listen, honey, if it's stars you're after, Frank knows them all. I'll just wake him up and let him tell you himself. You mean he's... Do you know this woman named... Oh, you do? Oh, Kate, listen, you're still there. Frank tells me he did hang out with a Romansky once, but it was platonic. You know those singers. She's a great soprano. Great. Does he know where she went? Does she still sing? Where does she live? 1 second, Munchkin. Do you know? Oh. Frank says she was very ill and she withdrew from circulation. Really? Oh, what is... Oh, okay. She went to rest in some spa somewhere. He thinks it was called Arrowbad, but it was 15 years ago and he's not sure. And well, honey, when Frank wakes up, he always takes a little bit of time to get going, you know. Thanks a bundle, Mom. And Frank, too. You're both fantastic. Love you both. Thanks again. Catch you later. Arrowbad. Ela está no spa de Arrowbad, descansando. Fascinante, mãe. Fascinante. Senhor... Oh. Quem é? Hello? Did I wake you up? I can't sleep at all. This whole business just keeps turning round and round in my head. What business, Dan? But Kate, that argument we had, have you forgotten? I really need to talk about that again. Oh, I guess we were both a little high-strung, that's all. But don't sweat it, okay? Yeah, sure. Getting carried away never solves anything, does it? I must say I felt really dumb when I hung up. Really? Yeah, I left the door to my office open and I was convinced everybody around heard me. I'm so embarrassed, Dan. Please say I'm sorry to your colleagues from me. It doesn't matter, honey. Promise me that you will never put me in that state again. You're usually so delightful. I have the impression that this journey is putting more than distance between us. Well, it's true I'm living a whole load of new and amazing experiences. Okay, I see. And still no Hans Vorarlberg? No. Keep me posted. You know how important you are to me. Hurry home, huh? I'll try. Big hug, Dan. Bem, se reconciliaram. Bom saber.
Boledini. Eu sei onde ela está. Director, Ah, it is you, Miss Walker. Director, I think I know where Helena Romansky is. My God, you have found Helena? That is fantastic. Arrowbad. From my research, Helena Romansky is living in Arrowbad. Arrowbad? Helena Romansky is in Arrowbad. You know the town then? You know where it is? Of course. It was a famous spa resort. In its heyday, Arrowbad welcomed all the big wigs of the regime. To be granted a stay there was a real honor. Today, the honor has gone, along with all the generals and colonels, all washed away with the sea. It sounds like a good place if you need to take it easy or convalesce. I think Madame Romansky would be happier here. I think she'll prefer the peace and quiet here, the perfect tranquility of our little town. Tá, eu já sei. Como eu chego até ela? Eu não posso sair de trem. Why don't you come with me? After all, you're the person in the best position to convince Helena Romansky. Unfortunately, since my accident, I seldom leave my office if I can avoid it. And it is not wise for a director to leave his city now, is it? Mission? How can I get to Disso. Arrowbad? There is one way that you can. Here, in the city, there are no suitable vehicles left. But that drunk old fool living up there, he'll have something. What drunken old fool? You mean you're not alone? What's up there? You mean you haven't noticed the space compound on the plateau? There's still some pathetic old soldier guarding it. But he's more interested these days in reaching for another bottle than reaching for the stars. And you think this gentleman could have a vehicle for me? I haven't the slightest idea. If you catch him on a good day, then maybe. But good days for him are far and few between. I wish you luck. How do I get up to the space compound then? There is a monorail that leads up to the Cosmodrome. When you are inside, I will activate the automatic pilot. Ok, agora o elevadorzinho funciona. Okay, I'm going. Wish me luck. I am counting on you, Miss Walker. Para Arrowbad, tem um cara lá em cima que vai me ajudar. O cara lá de cima vai me dar alguma coisa pra eu ir em Arrowbad. Hello. Isso é um platô? Neat. De novo, aposto que é o meu chefe. Faz tempo que ele não liga. Hello? Kate! Ou não. Oh, that you? How are you? Olivia, great, just the right person. Look, have you heard of Helena Romansky? No. Is she some Russian fashion designer? No, she's a singer. I'm going to be meeting her soon. I've just got to find a way of reaching Arrowbad. Can you imagine how lucky I am? Not really. Well, what relation's this singer got with the toy case? You sure you know what you're up to, Kate? You sound really different, like you're changing or something. Look, it's like this. If I'm going to get to the end of my journey, I've got to link up this singer and the director of the Komkalsgrad Industrial City. Don't worry, I know exactly what I'm doing. Why did you say that I've changed? I don't know, just an impression. You sound more sure of yourself, like stronger, more confident. And that's a problem? There you go. Just takes one word and you're up on your high horse. I'm beginning to see Dan's point of view. It's getting harder and harder to back you up all the time. What does that mean? Well, it means that I had a drink or two with Dan, because he wants to talk. He feels a bit lonely, you see? And what's he been telling you? Nothing. He just has the impression you're slipping away from him.
He can't see where you're coming from anymore. Like, we went to the movies the other day and he said that you would have loved the film, but I told him that... You mean you're dating my fiancé? No! No, not dating, Kate. Just propping him up while you're away. All in a good cause. I can keep an eye on him for you at the same time. What would I do without you? Oh, you're jealous. Well, that's a good sign. That means you want him. Now, that he'll be pleased to hear. You seeing each other again soon? Tomorrow night. He invited me to dinner at the Goldberg. You don't mind, do you, Kate? No worries. Look, I've got to go, Olivia. Take care. Kate! Olivia tá pegando dano de você. Não seja tola. Ela vai roubar ele de você. Whatever. Coisas. Eu sou águias. Ah, não tem nada aqui. Tá. Deve ter alguma coisa aqui. Eu não tô vendo nenhum meio de transporte plausível. E eu estou indo muito mais alto. Eu ganhei um tópico. Bird? Ok. É por causa da águia? O que temos aqui? Parece uma cápsula. Daquelas que você manda pro espaço. E isso, o que que faz? O que que isso fez? Ouvi som de água. Ok. Nossa, quanta coisa. É uma estação espacial russa. Que legal. What the fuck? O que está acontecendo aqui? Isso é uma cabine de lançamento? Jeez. Hello. Painel. Triângulo. Rodinha. Injeção. Pra cima e pra baixo. I need a key. Certo. Essa aqui? Sim. Pra cima? E pra baixo? Não. Isso. Agora. Injeção. Roda. Triângulo. This thing's jammed. Screwdriver. The metal. Bem, eu tentei. Tem coisas pra fazer ali. Mas eu não explorei tudo lá fora. Avante, Kate. Será que eu vou viajar nessa coisa? Uau! Morcegos voando em volta daquilo. Pra cá? Imediatamente. Oh my. Oh, isso parece um cuco. Tá aberto? I need a key. São pássaros. Milhões. Isso não acontece todo dia. Tá bom, então preciso de uma chave para entrar na coisa. Parece um dirigível. Então tem mais. Tipo, pra que isso? Parece uma estação de mineração. Volta aqui rapidinho. E se eu girar isso de novo? Eu não posso? Aqui.
Que coisa, não? Analise o painel. O painel é sempre promissor. Como, por exemplo, esse. Que faz... I need a key. nada, porque eu não tenho uma chave. Não é? É. Então entre na cápsula. Senhor, eu acho que uma cápsula não foi feita pra morar. Não na Terra, pelo menos. No espaço. Mas não na Terra. Bebum. Oh, esses aí, hein? Olha, Sputnik. Eu acho. Excuse me. Sir, sorry to disturb you, but yoo-hoo. Can you hear me? 3, 2, 1, contact! And we have liftoff! Oh, holy mother. A dame. A pretty dame on the launch pad. Please, no need to worry, sir. Just do stay calm. I just want some information. Watch what you're doing, sweetheart. We ain't got no information, no strategies, no plans to tell anyone, anywhere, anytime. Military regulations, you dig it, man? Airship? While I was walking around here, I noticed a very impressive airship. It's kind of strange to find such a ship in the middle of all these rockets. Does it still work? What do you use it for? That airship used to take us all the way to the Arrowbad beaches. And now we're grounded. For good. Mama used to say to me, son, aim for the stars and you might hit the moon. So I aimed for the stars, but all I hit was the bottle. Nothing around here works? Everything's broken? Well, of course not. Everything works perfectly. I may be an old Cossack alcoholic, but I ain't mad and I do my duty. To your very good health. Thank you. Ora. Tá, o dirigível funciona, mas eu preciso chegar até ele. Arrowbad. I need to get to Arrowbad, and quick. You go ahead, soldier. I'll stay here and keep you covered. I got the supplies here. Gotta keep an eye on them. Tricky job, too, you know. All these bottles. Bird. Yes, bird. So many birds nesting around here. What attracts them all here like that? Dumb birds. But at least a bird don't get bored, does it? See? They can fly. Them birds, geez, they can fly. Sounds like you're jealous of them. Well, maybe you're just right there. 'Cause sometimes I like to let Soyuz loose and watch them circle for hours on ends. Birds, they crap themselves when they see him coming. Don't stop them coming back, though. Soyuz. Soyuz? Soyuz, ma'am. A silver angel. A savior who cleans our cosmodrome of them dirty rats with dirty wings. É uma águia, então. Eu preciso da sua ajuda. I heard that maybe you could lend me a vehicle or something? A vehicle? All our vehicles were picked up and shipped out to the borders years ago. General's orders. I say, let us raise our glass to this finest soldier this country's ever known, little lady. I don't mean to offend you, but I'm not in the mood for a drink right now. And you'll live to regret it to your dying day, sweetheart. To your health, while you have it. Mission. Espera, qual é o seu nome? My name's Kate Walker. I'm a lawyer from... I'm a bit lost. And I guess you know this place. Boris Charov, at your service, madam. Can I offer you something from the bar? No, thank you. Tell me, how long have you been here? For as long as it took for you to come along, sweet pea. Don't think I've been lonely.
I got a bottle or two here. Keep me company? You're a soldier, aren't you? Ex-cosmonaut? Hey, honey, that's all in the past. Hell, let's talk about today. Let's have a drink. That's an order, soldier. Boris. Já falei de quase tudo. Eu preciso da chave. Please, can you try and get a grip? I must absolutely find a way out of this industrial complex. Jeez, me too. I've really got to get out of this dump, but not before I've had a little drink. Here, get your pretty little lips around this. Vodka. Tell me what you think. Do you have a vehicle to lend me? I think I'd even test one of your rockets right now if I had to. Toast my rockets. Hey, pretty dame, I'll drink to that. Now, just a minute. We gotta need a special bottle for this special occasion. Something to blow you away. 3, 2, 1, contact, and we have liftoff. Okay, that's enough. What was that? Did you say something? Are our female comrades revolting or what? Oh, trouble on its way. Bottoms up. Power to the babushkas. What the fuck? Me ajuda, cara. I was going to... Forget it, it doesn't matter. He's too drunk to help anyone anyway. Meu Deus. I am not drunk. I have drunk. A little. Não fala coisa com coisa? Você podia me ajudar um pouco. Jeez! Uma garrafa, que isso? Acho que é uma garrafa. De vodka, talvez. Strange. Sure, I left a bottle or two around here. I gotta get some air. Wall's getting pretty tight. We'll think about that blast off later, huh? Você é bem gordo, cara. Are you okay, Colonel? Are you sure you're all right? Jeez. Você vai acabar caindo. Be careful! Don't lean out too far or you'll... Oh, meu Deus. Isso aconteceu. Vamos checar o apartamento dele. Aham. Papéis. Como Cosgrad Cosmódromo. O programa de protótipo. Ok. Objetivo. Programa XP25. Amola Vorarlberg Loaded Launchpad Project. Uau! A Hans fez uma mola de lançamento? Parece que o Hans fez mais coisas do que ele devia. Ele ajudou os russos? Mas não só em mineração? Uau, ele criou um método de projétil incrível. A chave que eu precisava. Bom, não tem mais nada, né? Lógico que não. Incrível. Era um gênio, era o mesmo. Acabei de perceber o tanto de garrafa de vodka que tem aqui. É um pouco. É um pouco. Não se preocupe, amigo, eu vou te ajudar. Agora. Como? O que você faz? Qual é o objetivo aqui? Ah, entendi. Dá uma chuveirada nele pra ele acordar. Sempre funciona. Oh, o tempo está para chuva hoje. Me agradeça depois. Hey, what's happening? That's water you got there. Stop it! Now! You want me to drown? Agora você está acordadinho. Vamos conversar direito agora.
Temos um assunto não acabado. Você me deve ajuda, agora que eu te ajudei. Responda-me, onde eu tenho a chave? Calm down, it's all right. Just a little wake-up call, that's all. You must have had quite a bit to drink. Gee, you're right there. Not the first time either. Probably won't be the last. Man, my head. Please, could you whisper? Please, do excuse me. But it was the only way I could think of to bring you back to your senses. A little extreme, maybe. But I get the impression you're a lady who likes to see results. Sim, mission. I came here by train, but unfortunately it broke down. I've got to get to Arrowbad immediately. Someone told me you might have a vehicle to lend me. Someone? Who might that someone be? I hope you're not talking about Sergei Borodin. Well, yes, I am. The director of the industrial complex below. Be careful, ma'am. He is not a rational man. He can be mean and very dangerous. He suggested I come and see you, actually. But I get the impression that he doesn't care much for you either. I don't care what he thinks of me. All I say to you is, watch out for him. Ok, ele pediu pra eu tomar cuidado com ele. Bem, eu vi que ele é meio doido. É a airship. Do you think the airship still works? No idea. It's been so long since it was used. And then I've got to learn how to use it too. You won't have any worries there. It has an automatic pilot. Go visit if you would. Here's the key. Aham. Thanks. Eu posso usá-lo porque ele está no piloto automático, legal. E os pássaros? Don't you find it strange to see so many birds in the Cosmodrome? It's the iron rafters. They love them. Nowadays, they can enjoy a bit of good old peace and quiet here. So, of course, they turn up in flockloads. Sometimes I set Soyuz onto them. Just like the good old days. Soyuz? Soyuz is the last Golden Eagle left in active service. We had to get the dumb canaries out of the way before takeoff, so what did we do? Set the Eagle on them. And you should see them fly. Soyuz, he's like a cat among the pigeons. Magnificent. Thank you so much for helping me. I'm sorry to have woken you up like that. It's been great talking to you, ma'am. I think I'll take 40 winks right now. Bem, ele me deu a chave e me disse que ele tem a águia. Soyuz. Então, tá. Vamos lá. Ver esse dirigível. Enorme. Ele falou que tá no piloto automático, então eu posso... Eu não preciso saber dirigir ele pra chegar em Arrowbad. Meio travoso. Eu entendo. Mas não travando tanto assim, Kate. Rapidinho. Isso. Olá. Você é um autômato? É um autômato. Puxa a alavanca, Kate. Isso trará resultados satisfatórios, eu espero. Então... Doesn't look like that works. Como assim? E por que tá travando tanto? Ok, jogo, você me pôs em uma situação precária de novo. Espero que esteja feliz. Espera. Tinha algo pra cá. O que é? Eu vou subir em alguma escada. O que tem lá em cima, então? Oh, é a águia. Oh, hello. É a águia? Eu não sei. É um foguete mal construído. Não terminou de construir. Que é isso?
Doesn't look like that works. Bom, você é a águia. E isso é um gramofone, algum tipo de gramofone. Talvez seja esse o instrumento que eu devo usar para fazer a águia fazer o que tem que fazer. Como? I'm puzzled. I'm really puzzled. Cadê ele? Ué... Que estranho. Às vezes ele tá lá na cabine. É, na cabine. Vamos ver. Ah, está aí. Olá. Vamos bater um papo. There you are. I was looking for you. I've managed to trigger the autopilot mechanism, but the airship still won't take off. Do you know why? Maybe. I've got some idea. But you look like you're a pretty good mechanic. Let's just say that since the start of the journey, I've managed to get by and get to know Hans Vorarlberg's strange contraptions. Okay. I have a deal to make with you. I've been living in this dumb launcher site for years. And I've always said that one of these days I'm going to the stars on that flying wing. And I better make that trip before vodka stews my brain. But I gotta know how it works. And you look like you might have some clue at least. If you could help me get to the stars, I'll tell you how the airship works. What do you say? We got a deal? Claro. Why not? I'll see what I can do for you. Ele quer chegar às estrelas. O que tem pra cá? Não. Não é pra lá que eu quero ir. Pra cá, então. Bem, tem um avião. Meio que um avião a jato. Ali. Talvez se eu souber como fazer ele chegar longe, This thing's jammed. eu possa... Vodka? Não, claro que não. Talvez eu possa fazer ele viajar. É isso? Eu não compreendo. Tem alguma coisa faltando aqui, o que será? Nada funciona. This thing's jammed. This thing's jammed. Oh, que isso? Oh my God! Jesus. Blood testing. If that's going to... Oh meu Deus do céu. Era isso. Senhor, preciso tirar seu sangue. Não sei pra quê, sendo que isso não é uma operação oficial, mas tem que tirar. Vai, não vai doer nada. Vamos, vamos. Comrade Boris, I need a few drops of your blood. Excuse me? To get the centrifuge going, we'll need to analyze the pilot's blood. If you're going to the stars, you've got to be in good health, you see? That's why I need a blood sample. It won't hurt. There's two things a good soldier is always ready to do. Drop his pants and spill his blood. Go ahead. I'll only be needing your blood. My pleasure, ma'am. Pinch! Ow!
isso não é muito seguro. Você pode ter uma infecção, sabe? Ah, damn it, você vai pro céu. Não vai precisar disso. Você provavelmente não vai voltar. É quase certo. Agora sim, vamos lá. Seu sangue deve estar cheio de álcool. Não é? Vamos lá. Pra cima! O que é isso? Oh, é a cápsula que vai pôr ele lá dentro? Ele tá lá dentro, certo? Certo. Isso põe ela de volta. Isso levanta. Tá bom. Isso gira. Blood sample required. Está aqui! Sim, eu peguei. Olha ele aqui. Com sangue agora. Oh, isso. Blood sample refused. Álcool... claro. Foi recusado. Está cheio de álcool. Evaporou. Bem, Kate. Use em você mesma. Use em você mesma. Bem, você podia usar em você mesmo, sabe? Ah! Era assim, tá bom. Agora vai. Certo. Kate, seu sangue é mais saudável impossível. Aceito. Okay, I think I figured out how it works. Get settled in and let's go. Yes, let's go. Oh my! Oh, é aquele negócio de teste que você tem que girar. Nossa, isso deve ser horrível. Are you alright? Never been better. Head's spinning a bit, but I am used to that. I'm a professional pilot. E lá vai você. Eu espero você chegar lá dentro. Não precisa se preocupar. Entre tranquilamente. Miss Walker! Come in, Miss Walker! Are you receiving me? Clear as smog. Can you speak up? I'm ready. Press the launch button. Ok. Foi uma honra conhecer você, Boris. Espero que seu sonho seja realizado conforme suas expectativas. Foi uma honra servi-lo, companheiro. Começando contagem regressiva. Takeoff procedure engaged. Countdown commencing. Colonel, you've forgotten to tell me the secret of the airship. What do I have to do? The airship will need to be right up. Ok. Eu preciso da alavanca para fazer o dirigível funcionar. Ok, deu tempo. Vá, coronel. Vá. Não deixe que a bebida... 10, 9, Oh my. 7, 6, 5, 4, 3, Adeus. 2, 1, 0. We have liftoff. Ele se foi. É. O sonho dele foi realizado. Eu sou uma heroína. Vamos lá. Vamos pra Albert. Esqueci o nome já? Albert. Alguma coisa assim? Bem, não há tempo a perder.
Vamos. Águia, minha amiga? Esqueci seu nome? De novo, droga. Ah, vamos lá. Faça o que você tem que fazer. Espante aqueles bichos. Olha, um monte mesmo. There you go. Eu acho que eram cucos. Eram vermelhos? Bem, um a menos pra me preocupar. O resto foi embora. Ah, vamos lá. Agora sim, a todo vapor, Kate. Kate! Aqui, Kate. Sua tola. Alambard. Yes, pra lá. Alambard. Arrowbard. Arrowbard. Em frente. Estamos quase lá. Ah, ópera. Não é nada mal mesmo. Nunca vi, mas eu acho que deve ser muito legal. Meu velho amigo enferrujado. Eu ainda tenho negócio de sangue. Eu acho que não era pra eu tê-lo. Ok, um bug aqui e ali. Qual é o problema? Né? Vamos lá! Bon voyage! Mes amis. Incrível! Um spa no meio do nada tem um lugar especialmente pra estacionar meu dirigível. Neat!